Now, what are we going to do? Last time we saw that நம்ம வந்து அதாவது ஆபெக்ஸ்ல வந்து எப்படி இந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் கிரியேட் பண்றது, டேபிள் கிரியேட் பண்றது, எப்படி இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்றது, எப்படி டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்றது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம இன்னையில வந்து ஓகே வி ஆர் கோயிங் டு டெவலப் அப்ளிகேஷன். ஓகே நான் டெவலப் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது பண்ணிட்டு டெவலப் அப்ளிகேஷன் பண்ணோம். ஓகே I'll give a one kind of a suggestion. அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், பட் இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே வெனவர் லைக் நான் படிக்கும்போது நான் என்ன யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னா, எந்த வேலை ஓகே என்ன வேலை பார்த்தாலும் ஐ டூ இட் த்ரைஸ். ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணனா ஐ டூ இட் த்ரைஸ். ஒரு பேஜை பில்ட் பண்ணனா ஐ டூ இட் த்ரைஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஆல்வேஸ் கோ த்ரூ த ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், லைக் தென் ஐ கோ பேக் டு த புக், ஐ see that build it. Okay, that is how I build the first time. இந்த பிரச்சனை வராம இருக்காது, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும். ரெண்டாவது டைம் then I will be little more like comfort with that. மூணாவது டைம் ஜெனரலா like it happens. மூணு தடவை பில்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னாக்கி நினைவுல இருக்கும், அவ்வளவு ஈஸியா மறக்கவே மாட்டேன். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ தட், நான் பண்ற ப்ராஜெக்டை யூ கேன் ஃபாலோ தட் ஒன்ஸ். Then ரெண்டாவது நேம் இல்லை, லைக் if you are building a project called test 1, then you can do a test 2, test 3. இதே மாதிரி நான் பில்ட் பண்ற ஒவ்வொரு பேஜையும் யூ கேன் டூ இட் இன் ஆல் த 3 ப்ராஜெக்ட். இட்ஸ் அப் டு யூ. How do you want to take it? நீவே பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 3 தடவை பண்ணும்போது யூ won't forget that. ஓகே, மறக்க மாட்டேங்க, கேரண்டி கிடையாது. பட் என்ன ஆகும்னாக்கி நாளைக்கு திருப்பி பார்க்கும்போது எப்போ உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். பட் இஸ் அ சஜஷன், இஸ் அப் டு யூ. யூ வாண்ட் டு டேக் இட் ஆர் நாட். Okay, now what I'm going to do here is I'm going to build a project. Now you go to the Apex. The first one is build a builder. Okay, you go to app builder. Import we'll talk about later. Dashboard we'll talk about, or utility we'll talk about later. Now we are going to create a project. Okay, when we are creating a project, there are 3 options there. Whether you new application build பண்ணலாம், இல்ல you can build it, basically you can build it from XML, Excel, JSON file. JSON ங்கிறது ஜாவா ஆப்ஜெக்ட். அது ஓகே, CSV வந்து எக்ஸல் உடைய அதர் ஃபார்மேட். அதுல இருந்து நீங்க இம்போர்ட் பண்ணலாம். இல்ல ஓகே, ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆப் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கி Oracle ஆல்ரெடி ஹஸ் given a lot of application for sample application. ஓகே, உங்களுக்கு நேரம் இருந்துனாக்கி நீங்க இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆப்பை பில்ட் பண்ணிட்டு போய் பாருங்க, எப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஓகே ஓகே, now I'm going to build a new application. Okay, I'm giving a call. Sorry. Okay, employee management. Okay, manage. Just we can give any name you want it. Okay. Okay. என்ன மாதிரி appearance வேணும், we'll leave it as it is. We'll come back later. அதாவது இது template, basically they have given a lot of templates. You can choose what kind of templates you want. Okay, dark one வேணுமா, white வேணுமா, இல்ல slate வேணுமா, like you can also choose application icon. You can choose it. Okay, you can choose new icon. என்ன மாதிரி menu bar வேணும். Okay, you can the top one இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வர மாதிரி இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம். I'm not change. நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணல. Go for default for the first time. Okay, home page வேணும். Okay, whether you want a home page or you want a blank page, we'll take a home page. That is fine as it is. நீங்க வேணாலும் போய் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். I'll go as it is. You want about page? Okay, I'm interested about page. Access control வேண்டாம் எனக்கு. Activity reporting எனக்கு வேண்டாம். Configuration options, okay, I can take it. But okay, வேண்டாம். Feedback வேண்டாம். Okay, theme style I'm taking it. You can choose a theme. நான் அந்த இதில் போய் பார்த்தோம்ல, இந்த appearance இதே உள்ளே சூஸ் பண்ணலாம். This all they give it. Language என்னது, application ID they'll give by default. Scheme of the campus, authentication வந்து எந்த மாதிரி authentication வேணும். That basically is Express or database. Express by default will take it as it is. Language English. Advanced setting in the video. Okay, என்ன version number? Okay, version number என்ன நான் கொடுத்துடலாம். like short description என்னது, table prefix என்னது, HR வேணுமா அப்படிங்கிறது, like logging, debugging. Okay, there is nothing. Okay, date format I'll give it. Okay, document வந்து left to right. அதான் இது நம்ம date format I'll கொடுத்துடுவோம். Like I want to have a common format. Echo. Hello.
Okay. Date format. இது என்ன சொல்லுதுன்னா DD MON MON அப்படின்னாக்கி லைக் ஜான் பிப்ரவரி மார்ச் அப்படின்னு வரும் மாதிரி ஒய் அது இயர் நாலு லெட்டர். இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படியும் கொடுக்கலாம் லைக் நான் அமெரிக்காவில் இப்படி திஸ் இஸ் வாட் தே ஃபாலோ இட் MMDD ஒய். ஓகே, இந்தியாவில் போய் வந்து இந்தியாவில் அதை போயிடும் லைக் டூ இட் DD MM ஒய். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காமன் ஃபார்மேட் போகிறோம் MON. ஸோ பேசிக்கலி 3 letter month. ஸோ பேசிக்கலி 01 JAN ஜான் 2020 அந்த மாதிரி போகுது. டேட் டைம் ஃபார்மேட் ஓகே பேசிக்கலி நம்ம அப்ளிகேஷன் டேட் டைம் ஃபார்மேட்டில் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, சேவ் சேஞ்சஸ். தட்ஸ் ஆல் ஐம் கோயிங் ஃபார். யூசர் டிஃபால்ட் என்னது இருக்கு, there's nothing much. Okay, I'm also like I'm not doing anything here. I'm going back. Okay, now I'm creating application with that. Okay. Basically you don't have to do anything. You can go like by default you can go and do that. Parameter கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுட்டோமே, you don't have to do anything. இருக்கிற default value ல you can create application. Okay, now I got an application. அப்ளிகேஷன்ல இப்போ என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கு, ஓகே ஒரு ஹோம் பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, ஒரு லாகின் பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. திஸ் இஸ் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் இன்னொரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இதில் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம், என்னதான் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, I just change the name. The last time I used that. What my default is. Sign in. Okay. இது ஒரு லோகோ கொடுத்துருக்கு. அந்த லோகோ நம்ம பார்த்தோம் எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னு. ஸோ அந்த லோகோ வந்திருக்கு. This is the name of the project. That's what we are given to that. Name of the project. That's what given it. இங்கே மெனு இருக்கு. ஓகே, இங்கே போனீங்கன்னு வச்சுட்டோமா, பேசிக்கலி it has got a home page by default came here. Then it gave administration page. Administration page குள்ள இன்னொரு இது இருக்கு, theme selection. அதான் ரெண்டு இருக்கு. theme selection பண்ணீங்கன்னு வச்சுட்டோமா, இது ஒரு பேஜ், பேசிக்கலி இது ஒரு பேஜ், ரெண்டு பேஜ் இங்கே பில்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி you can go and change that Vita டாக் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம், Vita டாக் சேஞ்ச் பண்ணலாம். This is that they are giving it free. So we don't have to worry about all these things. Okay. I think I changed it, look like I changed to something else, look like Vita. Okay, this was originally there. Okay, whatever we are now. இதில் என்ன வருதுனாக்கி, ஓகே இது can sign out. ஓகே, பேசிக்கலி பிறகு வந்து நம்ம வந்து ஃபோட்டோலாம் பில்ட் பண்ண கூட பண்ணிடலாம். சைன் அவுட் பேர் எந்த யூசர் நேம் அதில் இருக்கு. திஸ் இஸ் பை டிஃபால்ட் ஆர் பில்டிங் இங்கே கிட்டே. ஓகே, சின்ஸ் நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட் மோடில் இருக்கிறதுனால கீழே வந்து அப்ளிகேஷன் எடிட் பேஜ் எடிட் பண்ணலாம் என்ன செஷன், இந்த இன்ஃபார்மேஷன்லாம் இங்கே இருந்து பாருங்க. ஓகே ஓகே, இது புரிஞ்சா உங்களுக்கு? Okay, I'll do it one more time because this is the first time, so I'll do it one more time. Okay, I'm going back to Apex, going to Apex Builder. Okay, I'm creating a project, new application. Okay, by default new application. SQL test, because there are a lot of applications. SQL test. I'm not giving anything here. Forget about everything. I'm just, okay, for second time I'm not doing anything. This is what you can do. You don't have to do anything. Okay, இப்போ என்ன ஆகும்னாக்கி இதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும். இதில் என்னன்னாக்கி அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் வராது. எனக்கு நான் வந்து சூஸ் பண்ணல பேஜ் பை டிஃபால்ட்டாக போகிறதுனால. ஓகே, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு 3 பேஜ் கொடுக்குது. இப்போ நான் வந்து அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருந்து. Okay, I'm running it. See it. All I'm getting is the home page. I didn't choose the page. Okay, நீங்க இந்த மாதிரி அந்த அதில் ஆப்ஷன் அப்புறம் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த மெனு வரும். This is what we are doing here. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம பேசிக்கலா we are going to build. Okay, I'll go out of it. Okay, app builder level. Okay, I'm choosing the employee management. That's what I'm going to build it, use it. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம வந்து
ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்போட இதுவே பில்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஜாப் டேபிள்ல பில்ட் பண்ணும்போது பேசிக்கலாக நம்ம அதுக்கு வந்து 2 பேஜ் வேணும். ஜெனரலாக லைக் வி வாண்ட் டு பில்ட் 2 பேஜ். ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் வந்து ஜெனரலாக வந்து லிஸ்ட் பண்ணுவோம், என்ன ஜாப்லாம் இருக்கோ லிஸ்ட் பண்ணுவோம். 2வது பேஜில் வந்து பேசிக்கலாக வி டூ த கிரெட் ஆப்ரேஷன். ஆட் பண்ணலாம், எடிட் பண்ணலாம், டெலிட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஹவ் ஜெனரலி த அப்ளிகேஷன் இஸ் கெட்டிங் பில்ட். நான் லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு அந்த இமேஜை காட்டினேன். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு பில்ட் இட். ஓகே, இப்போ இங்கே வரும்போது இங்கே என்ன இருக்குது? ஓகே, ரன் அப்ளிகேஷன் இருக்குது, தட் இஸ் ஓகே. தீஸ் ஆர் திங்ஸ் வில் டாக் அபவுட் லேட்டர் ஸ்லோலி, வில் கம் ஒன் பை ஒன். திஸ் ஒன் இங்கே எடிட் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. இது பேசிக்கலாக அப்ளிகேஷனோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். இதில் போய் சேஞ்ச் பண்ணலாம். have security here, yeah, the name is here. இங்கே நேம் இருக்குது, லைக் டிஸ்பிளே நேம் இருக்குது, இங்கே சேஞ்ச் பண்ணலாம். ப்ராப்பர்ட்டி யூ கேன் கோ த்ரூ த ஹோல் திங். அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு வேறு ஐக்கான் வேணும், யூ கேன் சூஸ் ஐக்கான். எரர் ஹேண்ட்லிங் என்ன பண்ணணும் இருக்குது, குளோபலைசேஷன் ஒன்று உண்டு, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, இது லெஃப்ட் டு ரைட், அது இது டேட் ஃபார்மேட், இந்த ஃபார்மேட் எல்லாம் வந்துருக்குங்க. You basically like, this is how you do all that. This is total of the management. How do you do it? Okay, just go through that. Like, நம்ம build பண்ணி முடியும் போது இதெல்லாம் கொஞ்சமா like we'll go through everything. Okay, by symbol, what I'm going to do here is I'm creating a page. Okay, so நீங்க அப்படியே கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரைட் சைடுல இந்த green button இருக்கு. Okay, I'm just telling create a page. என்ன மாதிரி பேஜ்ணும்? I told you first நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வரும், அதுக்கு பிறகு வந்து நமக்கு வந்து அந்த கிரெட் ஆப்ரேஷன் வரும். இங்க என்ன இருக்கு? blank பேஜ் பில்ட் பண்ணலாம், ரிப்போர்ட் பில்ட் பண்ணலாம், ஃபார்ம்ங்கிறது பேசிக்கலாக என்னன்னாக்கி டேட்டா என்ட்ரி பண்றது தான், அதான் ஃபார்ம். மாஸ்டர் டீடைல் அப்படின்னா நம்ம இதில் ரிலேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம், மாஸ்டர் டீடைல் இருக்கும். பேசிக்கலாக என்னது? எம்ப்ளாயி, அவருடைய எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த மாதிரி 2 டேபிள் வரும்போது ஒரு மாஸ்டருக்கு மல்டிபிள் டீடைல் இருப்பாங்க. மாஸ்டர் அண்ட் சைல்டு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஓகே, இந்த மாஸ்டர் அண்ட் சைல்டு, ஸோ 2 டேபிளையும் நம்ம வச்சு ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் பிளக்கின் இஸ் அட்வான்ஸ் லெவல். சார்ட் பண்ணலாம், டேஷ்போர்ட் பண்ணலாம், கேலண்டர், ட்ரீ வந்து பேசிக்கலாக லைக் ஃபாதர், சன் அந்த மாதிரி ட்ரீ, ஃபேமிலி ட்ரீ மாதிரி வரும், அது பண்ணலாம். இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம ரிப்போர்ட் பில்ட் பண்ண போறோம். யார் ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம்? நமக்கு வந்து ஜாப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஆகணும். தட் இஸ் ஹேஸ் டு கம் லைக் எ ரிப்போர்ட். ஓகே, அதனால ரிப்போர்ட்டை சூஸ் பண்ணது. ஓகே, what I did was create a page. ரெண்டாவது நான் ரிப்போர்ட்டை சூஸ் பண்ணது. ஓகே, ரிப்போர்ட்டுக்குள்ள என்ன மாதிரி வேணும்? இன்டராக்டிவ் கிரீடா, ஓகே, ஃபாஸ்ட் ரிசர்ச்சா, கிளாசிக்கல், இந்த மல்டிபிள் ரிப்போர்ட் இருக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ரிப்போர்ட் வித் ஃபார்ம். பேசிக்கலா என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம ரிப்போர்ட் இருக்கும், ரிப்போர்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து கிரெட் ஆப்ரேஷன் போகும். ஓகே, that is called report with form. Okay, so that is what I'm going to build it now. Okay, I'm repeating again. Create a page, report with form. Okay, this is a number, right? So normally I give a kind of a 10. It is my, okay, this is how I do that, but நீங்க எந்த மாதிரி வேணாலும் பண்ணலாம். Report jobs. Okay, report jobs என்ன இருக்கு? Okay, 11. Okay, page jobs. Okay, இது உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா வராது. நான் இதுக்கு முன்னால எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணதுனால இது வருது. நீங்க யூ ஹேவ் டு கிவ் a name. ஓகே, பேஜ் வந்து நார்மல் மோட் வேணுமா, மாடல் வேணுமா அப்படிங்கிறது. ஓகே, மாடல் அப்படின்னாக்கி என்ன அர்த்தம்னாக்கி, ஓகே, நீங்க வந்து இந்த யூஐயை பில்ட் பண்ணும்போது மாடல் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னாக்கி அந்த ஃபார்ம் அவுட் வெளியே வர யூ கேனாட் என்டர் எனிவேர். ஸோ த ஹோல் கண்ட்ரோல் லைஸ் வித்தின் தட் பேஜ். ஓகே, ஓகே, இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி மாடல் அப்படின்னா ஒரு பாப்அப் வரும். ஓகே, அந்த பாப்அப்ல பேசிக்கலி யூ கேன் டூ கிரெட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ டில் யூ கம் அவுட் ஆஃப் த, ஓகே, இப்போ இது இருக்குல்ல, இதுதான் மாடல். ஓகே, ஹியர் வந்து பேசிக்கலி இங்கே ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ கேன் கம் அவுட் ஹியர், ஐ டோன்ட் நோ. பட் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வருது இல்ல, இந்த மாதிரி விண்டோ வரும். அந்த விண்டோ விட்டு நான் வெளியே வர்றது வர ஐ கேனாட் என்டர் த report. The back side இருக்க பேஜ் நான் என்டர் பண்ண முடியாது. That's what they call it. The control lies within that pop-up or a page. That's what they call model. நார்மல் பேஜ் அப்படின்னா என்னன்னாக்கி ஒரு பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு போகும். இப்போ நம்ம வந்து யூஆர்எல்ல வந்து கூகுள்ல இருந்து கிளிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோமே, இன்னொரு ட்ராப் ஓப்பன் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி இட் கோஸ் ஃப்ரம் ஒன் பேஜ் டு அதர் பேஜ். நார்மலா வேணும். ஓகே, நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கி, if you have a very smaller information to
for the entry, data entry, smaller information on that, we prepare a model. So like இது பேக்ரவுண்ட்ல இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் இருக்கும், நமக்கு ஒரு சின்ன பாப்அப் ஓப்பன் ஆகும், அதெல்லாம் நம்ம டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிடலாம். ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், ஸோ அது சின்ன பாப்அப்ல ஒர்க் ஆகாது. So in this case, we go back to that normal mode. We go to one page to another page போகும். That is how we choose that. Okay. So this case, I'm going for a model diagram. Select page group. No, I'm not worried about that. Breadcrumb is one way of is going move from like one page to one page. Keep track of எங்க மாதிரி travel பண்றீங்கன்னு track பண்ணும். நமக்கு அது தேவையில்லை because we have only ஒரு report ஒரு page தான் இருக்கு. There's no need for it. Okay. இப்போ இது என்ன கேட்கணும்? Do you want to create automatically? Want to create a menu? You want to create yourself? You can go create yourself. Then இங்கே create பண்ணலாம். Okay, நான் இங்கே create பண்றேன். Option கொடுக்கும்போது why not? So what is the name? So basically I'm telling job management. இப்போ என்ன கேட்கணும்? இந்த லெவல்ல கேட்கும். Okay, you can have it under home, you can have it under administration, or you can have it as a vertical or the same level you can have it. So I'm not going anywhere. So I'm having it in the parent selected level, top level. Okay, நீங்க அது ஹோம்க்கு கீழே கொண்டு வரணும், அது சப் மெனுவா கொண்டு வரனாலும் you can do that. I'm not doing that. I'm keeping it in the top level. Okay, I'm creating a management. இப்போ இங்க என்ன கேட்குது அப்படின்னா சோர்ஸ் எது அப்படின்னு SQL query பண்ணலாம், REST. ஓகே, REST is something different. We are not doing it. Table choose பண்ணலாம், இல்ல SQL query எழுதலாம். We have a table, we are choosing a table. நம்ம ஜாபுக்கு என்ன டேபிள் சூஸ் பண்ணுவோம்? We are choosing a jobs table. ஓகே, நம்ம என்ன காலம்லாம் வேணும் to be shown in the report. ஓகே, எனக்கு ஜாப் ஐடி வேண்டாம். ஜாப் ஐடி இஸ் மோர் லைக் இன்டர்னல். ஓகே, இது பேசிக்கலி இது எந்த ஷோன். ஓகே, இட் இஸ் நாட் டெல்லிங் வாட் ஆர் திங்ஸ் டு பி யூஸ்ட். எல்லா காலமும் யூஸ் ஆகும் டேபிள்ல. டிஸ்பிளே பண்றது இதெல்லாம் பண்ணணும், அதான் கொஸ்டின் இங்க. So I don't want to display the job ID because that's from internal here. Nobody understands what is job ID is. Job name okay, minimum salary okay, maximum salary okay. That's what the people know. Okay, next. Okay. இது என்ன கேள்வி? How do you want to handle the primary key? Okay, whether you want to manage the database row ID வச்சு இது பண்ணணுமா, இல்ல basically we talked about row ID. This is the internal key. Database database பேசும்போது we talked about it. Okay, now what's okay, I have a primary key, so I don't want எனக்கு row ID ல வேண்டாம். எனக்கு நான் primary key வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணிடுவேன். I'm doing a manage key. Okay, okay, secondary key சில இடங்கள்ல they come out with like 2 or 3 keys as a primary key. நம்ம வந்து basically we have a kind of artificial ID, so we have only one column, we are having that. Okay, what is to be displayed? I don't want the job to be displayed. Like I want என்ன காலம்ல என்டர் பண்ணனும், நம்ம ஜாப் நேம் இது என்டர் பண்ணது இதெல்லாம் கேட்கு. So basically what we are having is job name and salary. Job ID is automatically created. Okay, so we are not worried about that. Okay, now what happens? It asks basically like if you see that how does it happen? It asks the question basically what kind of a page, that's a report. Then we run that within the report, what do you want? Report and page, basically form. So basically that's what it's asking. Now it's asking question for both. Report, what do you want the table is, what's the table has to be selected, what has to be shown in the report. Then when you are coming to the data entry part, this is the page part, second part. The page part is asking what is the primary key. Okay, now you're telling. Then this is also asking what has to be displayed. Okay, so basically it asks the question for both this report, the first question, the second set of questions for page. Is asked. Once it is given, this is create. Okay, this is the create I will. I'll run it, then I'll come back to you. Now see that job management is created. Okay, now this is giving listing all the job to me. Now when you are clicking this button, it goes for a creation. Okay, it says page job because that's the name we have given it. So that's the name is coming out of that. Okay, if I'm editing this one, I can edit that. I can change that. The symbol. Basically, a few clicks, the page is ready.
Okay. Now, what is supposed to have to do that? Okay. Now, when you are going for the here, job name is fine. I don't have to change anything. Minimum salary, you want to give a format, you can give a format. Come up with a format. Job name, that's fine. That's okay. You have to change here. That the heading, you have to change it. You want to beautify these areas, like you want to have a color here. I can show you how you can create a color here. Okay. So, okay. You want to create something. The same page is coming. So once you are changing that, okay, here what is going to happen here is when I'm creating it, there will be error will come. Okay, because primary key நம்ம இன்னும் டேட்டாவை அசைன் பண்ணலாம். So job name கொடுக்கலாம், இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். This will come to that. Okay, now I'll go back to that. I'll show you how does. Okay, now if I want to edit the page from here, I can edit the page from here. I don't have to even go back. Like for example, I show here. Like if I can go application, I can go here, but here I'm just editing the page. I can edit the page. I can edit the page. It goes back to the page. Okay. Now இங்க இதுல எப்படி செட் ஆயிருக்குனாக்கி இங்க வந்து 3 பேனல் இருக்கு இதுல. Okay, this is basically talking about all the components which made of Apex page. Okay, this is how that page is basically organized. Okay, header, page header. We have nothing here, nothing here. This is the report. This is how the report is made of. This one. Okay, this is how that is how. Okay, then it will item. Okay, this is how basically the organizes. Create your button here. That is in the top level. The create button here. Here a column in here. Okay, the column in here. If you look at here, these are the column here. Okay, basically this is the report. Report has got a column. It has got the column group attribute everything. This is button. Okay, but this is how the way it is organized. This is the individual components which is made of it. Okay, now here component attributes. Okay, for example, if I go to report, you see the report. What kind of report? Interactive report. Okay, the source is the report information here. Okay, this is job name, a table view, local database use. Like if you say that you can, okay, you want to see the order by, you want to put a where class, you can put all these things, you can add that into that. I can say like job ID is equal to 1, the report is going to come only 1. I can show that. Okay, job ID say less than 10. Okay, I'm saving that. Where class, I'm running the report now. See, I get only few of that. Okay, since we don't show the ID, I see only few of it. You can see that. You can go back. I can remove that. Okay. Order by basically starting. Either is start panano. You can say name, you can say minimum salary, maximum salary, whatever you are submitting it, doing it. Okay. So what is the page item to submit? Now, where class we give a variable. Or we give a kind of, we create a kind of a column. One more column create and the column assignment. So basically what happened was, whenever there is changes happen, he has to submit the page. Basically the information change, you have to submit the page to go to the database, bring the value. So in the column submit in the column change page item to submit. Okay, in the variable use so we don't have to worry about that. We'll come to the view, use that. Okay, but layout, parent region, and this is the first region, so there's no parent region. This is all this talked about. All the information is here. Okay, you want to have a read only, you want to make it read only, you can make it read only. But anyways, the report, there's nothing to make read only. Now you are coming to here. Okay, for example, report has got a column will come here. It says a hidden column. Okay, you can make the job as a hidden column. Okay, for example, like I can make it as a hidden column, something like that. Hidden column. We go there. You don't see a job. So I'll make it a text column, plain text. Okay. Okay, you get plain text based on LOV. Plain text based on LOV, basically look up like if the information is coming from a different master, basically we don't show the ID.
For example, if the job is connected to employee, employee has an ID, but we create a lookup on that as a job. I'll show you later how it is happen. This link, என்ன மாதிரி column இது? We can have all this information have. Okay, so this is a plain text. I'll leave it as a plain text. Okay, now how do you want to align? You want to align left? Okay, general text left aligned ஆகும், number வந்து right align ஆகும். Okay, basically generally this is what left aligned. Okay, so if you are looking at the minimum salary, these are right aligned. Maximum salary number is right aligned. Okay, that is how it is. Okay, basically the job name ஓட எல்லா attribute இருக்கும். Like how do you want to do all this stuff? Basically in the particular, this is how we decide. Okay, if you want to change something, you have to change here, you have to put it here. You have to you come here, you click here, you want what you want, how do you want it. For example, you want it to be a format, that should be somewhere the format will be there. Layout, sequence, group, appearance, format mask. What kind of format mask you want it? It's a number. They are giving everything because there's only one, they are giving everything. Now I'm telling here what I want here is basically like this is what I want it. If you want dollar with the dollar, you can choose this one. Okay. Okay. It is automatically putting a format. Now if I, okay, this also I'm putting a format. I'll show you how does it works after that. Okay. I'm saving it. Now I'm running it. See, automatically it's formatted. The amounts are formatted. So right align, formatted. The job name is left align because the text is, that is how that always they do that. Job, then the text is left, the amount is, the number is right aligned. Okay. So basically, any of your properties, all the properties here, you can go through every property and see that. Okay. So most of the places you get a help out of it. There is also help here. Like you can go and do a help here. I think that. Okay. So heading, see that the help is here. You click here, the help change. You can go and read that. Help is there. Okay. If you want to search certain things within that, okay, for example, if you want to search the max salary. Okay. Max salary is basically column. This what is that? The column name. That's what it says that you can find something. For example, code certain things you want to, we may not know where it is exactly lying there. You can go and search it. That's what to do that. This is how it works. Okay. Now again, I'll go back. I'll show that. Now what happened is I have job name. This is where it is coming from. This is coming from somewhere, right? We haven't given anything. Okay. But this automatically is doing here where it is coming from. Now if you go here, they have something called attribute. If you look at that, they says what kind of a link you want for that. Whether you want a link column or exclude link, I can exclude the link. Okay, if I exclude the link, then it goes away everything. I'm not excluding it. You can exclude the link. Okay, if you are excluding, if you are putting a link, that give you what kind of a format this you want, edit what kind of edit you want it. I can change this one. For example, I'm changing this one to that different one. If I save that. Okay, do you want to have any kind of authorization? You want to have administration, right? Any kind of security available there for the timing it. Then it is happening here. Okay. Now when you are coming here, okay. Now what it is doing here is when you are linking, what are you linking to? It is linking to page number 11. தெரியல நமக்கு கிரியேட் பண்ணும்போது 10 அதை ரிப்போர்ட் ஆட்டும் 11 அதை வந்து பேஜ் ஆட்டம் தான் கொடுத்தோம். So basically it is linking to the page 11. Now okay, now what it is doing here? Now what it is doing here is when you are linking here, it is sending you the job ID, that is a primary key. The job ID and the page ஒரு இடத்துல ஏதோ இருக்கு, there is you can see that what is there in that level. There are basically you have this one. It is passing to that. So when it is passing to what column it is passing it? இங்க இருந்த ஜாப் ஐடியை அங்க இருக்க அந்த பேஜ்ல இருக்க ஜாப் ஐடிக்கு பாஸ் பண்ணுது. Okay, now that page, how does it act is basically because I was passing it, that is going to basically search for that job. So அந்த பேஜ்ல வந்து நீங்க இங்க உள்ள எந்த பேஜ் எந்த ஜாப் வந்து கிளிக் பண்ணீங்களோ அந்த ஜாபோட இன்ஃபர்மேஷன் அங்க வந்து காட்டுவாங்க. Okay, is it clear?
Okay, this is you want to clear the region. How do you want to act when you are every time when you are going back? That's what it says that. Okay, okay. Since I changed the logo, you'll see the logo here. Then how do you want to have a pagination, all this stuff? See and see what do you mean by what is the meaning of pagination? Look for that. If you have any kind of a, like bad puriyalana, just look for that. Search that, you'll find it. Okay, now I'm running that. See, my logo got changed. Okay, this is what happened. When I'm clicking here, it is picking up the clerk's primary key. It is passing to this page. So you get all the information of the primary key of that the clerk's sort of information because it is passing the ID to here. Okay. Now what is happening here? I'm going to create the data. Okay, here the data is fine, so I'm not going to, there's nothing to edit. We just did the format. Okay, now assume, okay, before I go there, let me finish the look, then we'll go there. Now I want to change this part. What I'm going to edit page here. I'm going to edit page here. I'm seeing, okay, so basically this is the page is coming here. I'm going to the layout. Okay, this is what the page job is coming here. Now name, that's a name, you can't do that, but you can change the title, right? So jobs. Okay. Now if I'm good, okay, now you cannot run this one because this is not a normal page, it's a pop-up, it's just a pop-up window. So you cannot independently run. You have to run the report, you have to come back. So, okay, now again, the top you have which page you are in. Okay, you want to go back to 11, just click down, you are in 10 now. Now I'm running that. Okay. See, I changed that, jobs, became that. Okay, since I'm already job here, I don't need a job name. I can just say name. I can give a format here. Okay, again, I'm going for edit. Now what is happening here? The job name is here. Okay, I don't need a job name. All right, I just name is there. The job is there at the top. Okay, it's a text. That is fine. None. There's no big validation or anything. It is which region it is. You can create a region, multiple region. You can create it. So say which region you are in. Okay, the button is always there. Okay, so I'll tell you this one. This is minimum salary. Okay, in case I go there, then I can give a kind of a format here. What is the minimum? You can define a minimum value, salary, minimum value, salary 0. You can give it. That's no problem with that part. Now I'll see that where do I give a format mask. The same thing I can give it here. So I'm coming here. I'm also doing the same thing here. Format was I saw that. I missed it. Okay. Format mask. Okay, format mask is here. Okay, format mask. Okay. Do I need a width of 32? I may not need even a width of 32. I can reduce the width. Am I right? So basically, I'm not going to have more than 12. Like as I said, I say 15. Why do I need to have such a big column? I can go here. I can say that 15. Okay. There's a two widths. Now, what it is showing the maximum length is what is happening here is this is what the display is, the appearance is. This is what the data is. Now, what happens sometimes the name it allows 255 character or 500 character, but I only show the column of only 60 character. You cannot go on enter it. The right side of scroll IT. That is what the maximum is 250. The width is 15. Anyways, the number is acceptable 12. So I'm not worried much about that. Now, since I changed this one, I'm going to run it because, as I said, I have to run it from the 10, page number 10. I cannot run that because since it's a model, I'm the 11 run. So I'm running it. Okay. Okay. Job, name, junior account. This came here. Okay. Now what happened? I cancel it here. I can say the junior accountants. Assume that I change it. Apply the change. As soon as come back, it automatically refreshed. Okay. That's what like what's that? Okay. So apps developer. I'm changing here. The jobs name I'm changing apps developer. Command, you call the command, everything is coming here. Apply change. See that apps developer. Okay.
Okay. Now, what is the problem is going to come here? Okay, this is all look and feel is happening here. Now, what happened? That the primary key is coming from sequence. Okay, so we never given a sequence anywhere. So what happened was, now as you are creating here, I give a job called, say that jobs. So what is that? Say that okay, senior director. Senior director, director, sorry for the spelling. Minimum salary is, say that, like, something like that, 25,000, something like that. Okay, 250,000. Okay. Okay. I'm creating it here. See that you cannot null insert into Tilak Apex jobs job. This is a schema, this is a table, this is a column. You cannot null. We have given a value to that. Okay. So now how do I give a value to that? Now you have to do a little bit of programming here. Okay. In the previous version of the Apex, when you are creating the form, it asks you where that value is coming from here. Now this version is not asking that. The reason is what happened was the Oracle came out with the way of automatically creating and generating a number from the table. That's the reason it's not coming out that. I don't want to show that. The reason I don't want to go that way is I want to show you where we are doing it. That's the reason I'm not showing it. Okay. Now I have to I have to assign the sequence number, because last class sequence that give you a kind of a unique number every time. So I have to give a next value from a sequence. I have to assign here. Okay. Now I don't remember the sequence number. So what I'm going here is I'm going to home. I'm going to go to that object browser. I'm going to look what is my sequence number. Okay, EMB sequence. There are two sequences are there. Okay. Okay, I'll use this one. I'm just removing this part. Okay. And drop it. Okay. Because I remove this one. Okay. EMB sequence. That's what I'm going to remove it. Okay. So this is what I'm going to, next value is the one I'm going to remove that part. Okay. Now I go back to App Builder. I'm choosing this one. I can run it directly. I have no problem with that part. Okay. I'm picking up the employee ID. I'm going here. Okay. Okay. This is one way of going it. There's other way of going there is what you can go here is go to application. You can choose a page. You can go and here. That's all, you know that the 11 is our page. You know that, and it says BJ jobs. You just you click it. You can go this way directly. That also you can do that. What is happening here is now I have to say that when you are entering the page, when you are saving the data, assign the value to the job name. Okay, job ID. What is the job ID column? P11 job ID. This is what the job ID column here. Okay. Now I'm good. Okay, if you are looking here, there is something here is called dynamic actions. Okay, I'll later explain what is the cancel directors. This is something called process. Okay. Now what I'm going to do here is after submit, basically when your submit is basically when you are submitting the page, when you save, that's what submit. It sends the information to the database. That's what they call it submit. Okay. It is like after exam, you are giving a submitting the paper. That is what it is. Basically, you are submitting the data to the database. So I'm right clicking here. I'm creating a process. I can say the name here. Set PK. Okay. So, okay, now there are many ways you can do that. You can do a, there are many ways you can write that. The simpler thing is PL SQL code. That's a simpler one. Okay, I'm writing a PL SQL code. What kind of code I'm writing it? Okay.
I'm telling here, what is my column number? B11 job ID. Okay. In Oracle, when you are equivalent in the PL SQL, it is colon and equal, not the equivalent. We are basically, when you are assigning a value, then I'm giving here. Next. Okay. Now this is not going to work. Basically, whenever you are defining the column, you have to tell here colon. This is how you do that. Basically, I'm telling colon P11 job ID. That is basically coming from that. This is what the job. Okay, it is not here. It is above. Is supposed to come above here because hidden column is not coming here. B11 is basically your page number. Page 11. 11 is your page number. P11. That's what it is. Job ID. Okay, the column is there. That is what you are assigning a value employee. Okay, now I'm telling that. Okay, if there is an error, it show you there is a. For example, if I say here like that, this is comes here, and it shows here also shows here. Here is a. Okay, can show the message. So there's some error that symbol encountered the symbol this and this error says that. Okay, so what happened? I go here. Saying here. Okay, now here also you can verify here. Here also you can verify. Okay. Okay. So now I'm assigning the sequence to that value. Okay, where I went there, I went to here in the page. I right click after submit, create a process. I gave a name to that. I just choose a PL SQL code, nothing else. PL SQL code. I went here. Okay, I made it bigger. You can type it here itself, or you can make it bigger. You make it bigger. Choose the primary key column, which is basically job 11, because this is made of that the page number this one, and you are giving that next value to that. The sequence number I got it from the sequence. Okay, you have to create a. I hope you might have created some sequence because that was the last week. Homework. So you are using that one. Okay, that's it. Now it says when has to be executed after submit. Okay, is running the process. Okay, now the thing is, there's a more condition you can add that when that this has to be okay after submit of what? After submit of basically create this one. Okay, this page has got basically 4 buttons: cancel, create, that is when you are create, delete, save. Save is basically apply. That's what they call it, save. So here basically this problem comes only when you are creating a data. When you are updating the data, already the primary key is there. So I'm telling create. So that's up, but you don't have to go too much. That's it. When you are submitting the page, after creating a button, save. Okay. I'm going to the page 11, 10, 11 because that's what I can run it. I'm creating now. Say senior 90,000. Okay, 100,000. Then create. Okay. Now what it says is the name is UK. UK means we have created a unique key on the name. It says UK. What I say? Junior director. Okay. See, junior director is created. Okay. Clear? So now if I want to edit that, I can say most junior director, most, I can just say just most junior director. So okay, change. Okay.
Now, one thing I want you to see that, like, when I'm creating the button, it says create, cancel. But when I'm editing it, there is something called cancel, delete, apply, change. Okay, it is not create. There's a delete button here. So now what is happening here is they are changing this button according to something, and the delete button is appearing according to some changes. Now, what could be the changes possibly? Now, what happened is they have a create button when it is new. It means that the most important key here is the primary key. Okay, when the primary key is not there, they show you the create button, and the primary key is there, means it is already the data is created. They show the apply changes. That's the save button, apply changes button. The same way, the delete, when you are creating, you can't delete anything. You just cancel it. That's what you are going away. There's nothing to delete. Okay, the delete button is displayed when there is a primary key. That is a job ID. Now, how it happens, I'll show you here. Okay, I'm going back to the page. See, the job ID talked about the IDs here. The cancel, I'm not worried about that. The delete. Okay, now how do they do that? Delete. Okay, they are having a server condition called, can make it bigger. The item is not null. What item is not null? The primary key is not null. P1 job ID is not null. Okay, that's what they do that. Okay, when they go to here, this is item is null. The primary is supposed to be null. That's the reason says. That's the other way around condition. Item is null. So they put a condition here. Item is null. P1 job ID is there. Then when you are doing a save, it's like a delete. So they say that item is not null. P1 job ID there. Okay. This is a very simple one. Okay, you go and create that. Okay, first time when you are creating it, you are going to have a problem. That's okay. Note down all the problems. If you can't do that, I'm going to upload my video. I try to upload my video as soon as possible. So நீங்க பார்த்து step by step போகலாம். But at least okay, you have a Sunday we have a class. Sunday, Monday, India Monday. Try to create this page. If you don't create it, that's okay. We can do that again. But try to do it. Okay, if you are doing it, first time you worked hard, you painting then you create one more project and do that, because most of the time like you face a lot of problems. So the end you may not even remember how you completed the whole thing. The sequence never இருக்காது. இது பண்ண you might have faced some problems. The second time you might remember the sequence. That time when you are doing it, you know what you have done it. So that time then you go, once you are able to complete, then you go and check out all the attributes, change the attribute, you break something, that's okay. Break something, that is okay, absolutely okay. Try to play with that. Okay. First time you try to go like, by default everything. If you are completed everything, second time onwards you try to play with that. First time you struggle something, second time complete it without problem, then the third time try to change something. Okay, that's it for the day.